There once lived a poor man in a village. එක් ගමක දුප්පත් මිනිසෙක් ජීවත් වුණා. One day he bought a goose at the market. දිනක් ඔහු පාත්තෙක් අරන් ආවා වෙළඳපොලෙන්. He thought to himself, ඔහු තනිවම හිතුවා, I can eat a goose egg every day from tomorrow onward. I can eat මට පුළුවන් කන්න a goose egg පාත්ත පිත්තර every day from tomorrow onward හැමදාම හෙට ඉඳලා. Next morning the goose laid an egg. ඊළඟ දවසේ උදේ පාත්තයක් බිත්තරයක් දැම්මා. The poor man gladly come to see it. දුප්පත් මිනිසා සතුටින් ආවා ඒක බලන්න. But the egg looked different. නමුත් බිත්තරේ පෙඩුම වෙනස් වුණා. It was yellow and bright. ඒක දීප්තිමත් සහ කහ පාටයි. It was a golden egg. ඒක රත්තරන් බිත්තරයක්. The poor man couldn't believe his luck. The poor man දුප්පත් මිනිසෙට couldn't believe විශ්වාස කරන්න බැරි වුණා his luck ඔහුගේ වාසනාව. The goose laid a golden egg every day. පාත්තයා හැමදාම රත්තරන් බිත්තරයක් දැම්මා. The poor man got a lot of money by selling them. දුප්පත් මිනිසයා got a lot of money. හොයාගත්තා ගොඩක් සල්ලි by selling them. ඒවා විකුණලා. He was no longer a poor man. ඔහු තවදුරටත් දුප්පත් මිනිසෙකුනේ නැහැ. Now he was a rich man. Then ඔහු පොහොසත් මිනිසෙකුණා. One day he said to himself. දවසක් ඔහු කිව්වා ඔහුටම I only get one golden egg each day. මම හැමදාම ගන්නේ එක බිත්තරයක් පමණයි. Why can't I have all the eggs at once? මට ඇයි ගන්න බැරි ඔක්කොම බිත්තර at once එකපාරම? I can't wait to get richer. I can't wait. මට බලන් ඉන්න බැහැ. Get richer. ධනවත් වෙන්න. I will take all the eggs out right now. I will take මම ගන්නම් all the eggs ඔක්කොම බිත්තර out right now මේ දැම්ම එළියට. The rich and greedy man ධනවත් කෑදර මිනිසයා open කළා the belly of the goose පාත්තේගේ බඩ. But there were no more golden eggs. හැබැයි තවත් රත්තරන් බිත්තර තිබුණේ නැහැ. The man regretted. මිනිසයා කනගාටු වුණා. His action. ඔහුගේ ක්‍රියාව ගැන. But it was too late. හැබැයි ඒක ගොඩක් පරක් වුණා. Because the goose that had laid the golden eggs died. මේ රත්තරන් බිත්තර දාපු පාත්තයා මිහි ගිහිල්ලා තිබුණා. The man became poor again soon after. ටික කාලයකට පස්සේ ආපහු මේ මිනිසයා දුප්පත් බවට පත් වුණා. ඉතින් මොකද්ද ඔයාලගේ ජීවිතේට මේ කතාවෙන් ගන්න තියෙන ආදර්ශය? මේ ස්වභාව දහම කියන්නේ අපි කිසි කෙනෙක්ට අසාධාරණයක් කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපිට ලැබෙන්න ඕනි දේවල් අපිට සුදුසුම කාලෙදී ලැබිලායි තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි ඉක්මන් වෙන්න ගියොත් සහ කෑදර වෙන්න ගියොත් අපිටත් වෙන්නේ මේ මිනිස්සය වගේ ජීවිතේට විනාශය ලං කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලත් ඉක්මන් වෙන්න ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ජීවිතවලට මේ වගේ විපත් ලං කරගන්න නම් එපා.